Hello children, welcome to the Civic lesson series. Today I'm going to start the third unit, A Good Citizen. In this video, I'm going to discuss from page number 61 to 64 until the first activity. අද අපි තුන්වෙනි පාඩම පටන් ගනිමු. From this unit, you are going to learn about the qualities that should be inculcated as a good citizen. Under that, today you are going to learn about the use of language decently, politely and pleasantly. යහපත් පුරවැසියෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය ගුණාංග යටතේ අද අපි ආචාරශීලීව භාෂාව හසුරුවීමේ වැදගත්කම ගැන කතා කරමු. Why should we talk decently and politely? ඇයි අපි ආචාරශීලීව කතා කරන්න ඕන? People value politeness over almost everything else. But if you appear rude, other people will not talk to you. Politeness helps us to deal with other people easily and smoothly. Politeness is something we learn as children, and we expect to see it in other people too. For an example, when you ask for a pencil from a friend, you say, "Thank you." Features of polite speech. ආචාරශීලී කතනයේ අංග ලක්ෂණ. First one, discipline in speech. සංවරශීලීව කතා කිරීම. Express clear and correct ideas. නිවැරදිව හා නිරවුල්ව අදහස් දක්වයි. Respect others. අන් අයට ගෞරවයෙන් සලකයි. Adopt correct posture when speaking. නිවැරදි ඉරියව්වල පිහිටා කතා කරයි. Which means you should actively listen to the other person. Listen to others and speak patiently. අන් අයට සවන් දෙමින් ඉවසීමෙන් කතා කරයි. Do not misuse language. භාෂාව විකෘති නොකරයි. Maintain eye contact when speaking. මුහුණට මුහුණ බලා කතා කරයි. Identify where to talk and where not to. තැන නොතන හඳුනාගෙන කතා කරයි. So when you speak, you should be aware of all these factors. ඔයාලා කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට මනා සංයමයකින් යුතුව මේ කියපු දේවල් හොඳට මතක තියාගෙන භාෂාව භාවිතා කරන්නත් පුරුදු වෙන්න. This is in your textbook as well. Here it says you need to know the person whom you are going to speak to and what the situation and place is. Look at the first one. According to the situation, weddings and receptions, sports and special functions, funerals, debates and discussions, public speech. For an example, funeral is not a place you joke around and laugh loudly. So secondly, according to the place, religious places, home, school, road, bus, train, mass communication. So when you use public transport, you should remind yourself that there are other people as well. Thirdly, according to the individual, clergyman, priest, parents, teachers, elders, friends, visitors. So the way you talk to your parents are totally different from the way you talk to your friends. And you use the language when you talk to clergyman or priest. ඉතින් මෙතනදි කියන්නේ භාෂාව හැසිරවීමේදී ඔබ කතා කරන්නේ කාටද? ඔබ සමග හෝ අසල සිටින්නේ කවුරුන්ද? යන්න පිළිබඳවත් ඒ අවස්ථාව කුමක්ද? යන්නත් එම ස්ථානය කුමක්ද යන්න පිළිබඳවත් මනා අවබෝධයක් ඔබ තුල තිබීමෙන් සාර්ථක ලෙස භාෂාව හැසිරවිය හැකි බවයි. Facts that should be considered when using language properly.
This is not in the book, but I want to emphasize on this. The first one is don't make orders. Instead of saying do that, do this, you can say, can you do this please? Would you mind doing this? Secondly, ask for permission. Do you mind if I turn on the radio? Is it okay if I turn off the lights? Thirdly, show respect for other people's opinion. You can say, I have a completely different opinion on that. I'm sorry, but I don't agree. Remember and use the magic words. When you want something, say please. When you receive something, say thank you. When you inconvenience someone, say sorry. When you interrupt someone, say excuse me. Now let's go to this one. Good in polite language. ආචාරශීලීව භාෂාව භාවිතා කිරීමේ වැදගත්කම. The first one is receive others' respect. සමගයේ ගෞරවයට ලක්වීම. Good connections. හිතවත්කම් වැඩිවීම. Improve leadership qualities. නායකත්වයට සුදුස්සෙකු වීම. Be able to win the hearts of the others. අන් අයගේ ප්‍රසාදය දිනා ගැනීම. Be able to build up good personal contacts. යහපත් පුද්ගල සම්බන්ධතා දැඩිව ගොඩනැගීම. Get more opportunities to gain benefits. ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ අවස්ථා වැඩියෙන් ලැබීම. Bad in impolite language. Disturb personal relationships. යහපත් පුද්ගල සම්බන්ධතා බිඳ වැටීම. Become isolated in society. සමාජයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වීම. Lose friends. හිත මිතුරන් අඩුවීම. Now in the first place also I told you that if you appear rude, other people will not want to talk to you. So the next one is economic loss. ආර්ථික පාඩු සිදුවීම. Lastly, lose opportunities to be a leader. නායකත්වය ලැබීමේ අවස්ථා අවම වීම. ඇනුම් පද නොකියමි බැනුම් කැත පස් නොකියමි නිකම් පස් නොකියමි තරම් පමණට වදන් තෙපලමි. It was written by Guru Muhandiram M.L. Silva. This poem tells us about the correct use of language religions. In Buddhism, Lord Buddha has taught the world about the danger of misusing the words. Remember that also. Here in this activity, you are asked to prepare a dialogue for a role play which shows how to communicate politely using appropriate language patterns according to the situations given below. එතකොට මෙම ඇක්ටිවිටි එකෙන් අපිට කරන්න කියලා තියෙන්නේ පහත දීලා තියෙන අවස්ථාවන්ට උචිත භාෂා රටාවක් යොදාගෙන ආචාරශීලීව අදහස් හුවමාරු කරගන්න ආකාරයේ ප්‍රදර්ශනය වෙන විදිහට භූමිකා රංගනයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සංවාදයක් ගොඩනගන්න. The first situation is a situation where you speak to a priest about a religious activity in your family. පවුලේ ආගමික කටයුතු සඳහා ආගමික ස්ථානයකට ගොස් පූජ්‍ය හෝ පූජකතුමෙකු සමග කතා කරන අවස්ථාවක්. The second situation is a situation where you met a close friend of yours after a long time. කලක් ළඟින් ඇසුරු කළ මිත්‍රයෙකු හදිසි හමු වූ අවස්ථාවක් ගැන. Third one, a situation where you inquire from a judge of a comparison about a problematic situation of it. තරඟයක් විනිශ්චය සම්බන්ධ ගැටලුකාරී අවස්ථාවකදී ඒ පිළිබඳ තරඟ තීරකගෙන් විමසීම දක්වන අවස්ථාවක්. So I am going to take the second situation and I have developed
a small role play on the next slide, so you can refer that as well. And in your writing book, do this activity. I hope you all enjoyed and learned this part. If you have any questions, feel free to type down in the comment section. Thank you for watching. See you next day.